Professor K. Venugopal Rao Garu, former Vice Chancellor of Himalayan University, to take his esteemed seat on the stage. May I request Professor I. Lokanath Reddy Garu from the University of Hyderabad to kindly come forward and grace the stage. We welcome the presence of Professor V. Barla Garu from CBIT Hyderabad. Professor, we look forward for your valuable insights on the dais. With such an enlightened gathering of experts on stage, we now need a visionary leader to channel this collective brilliance. To steer the conversation and anchor this high-level dialogue, it is our absolute privilege to introduce the captain of this session. Ladies and gentlemen, let us extend a warm welcome to our distinguished... Handing over the session to moderator Dr. Prageeta G. Raju Garu. Good afternoon to everyone here. First of all, thank you to Dr. Dhananjay Garu for this opportunity. Thank you so much, sir. It's without you, no developmental activity happens, and thanks for making all of us a part of your developmental activity. Thank you so much. Okay, students andru, mana MBA ki bhavishyat unda AI yugamlo? Unda? ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా? ఉన్నాయో లేదో, ఏమవుతుందో నిష్ణాతుల్ని ధురంధరుల్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఓకే, 2026లో నెల్లూరులో పూతరేకుల అమ్మకానికి రావడానికి 3 వారాలు పడుతుంది. మదనపల్లిలో మామిడికాయల అమ్మకానికి రావడానికి 6 నెలలు పడుతుంది. కానీ ఫిన్టెక్ టేక్స్ జస్ట్ 6 minutes to disburse. And AI models just 6 seconds to analyze a company. And MBA curriculum matuku 5-6 ఏళ్ళు పడుతోంది మారటానికి. It is taking 5 to 6 years. There may be some incremental changes in between though, but still it is taking 5 to 6 years to change an MBA curriculum. Ladies and gentlemen, we are here today to close this arbitrage. Okay? Peter Drucker tana managing in turbulent times lo em chepparante, turbulent times lo turbulence valla kaadu, ninnati logic ni apply cheyadam valla ivalti samasyanu manam parishkarinchalekopothunnamu ani. So today AI is the turbulence, analytics is the logic, and fintech is the battlefield. So are we ready? First of all, జనరలీ మన కాలేజెస్లో ఇప్పుడు అందరూ ఏఐ గురించి మాట్లాడేస్తున్నాం. అందరికీ కూడా చాట్ జీపీటీ వస్తే ఏఐ వచ్చేసినట్టే కదా. కానీ ఇంకా క్లాస్ రూమ్లో 1990 పీపీటీలు వాడుతూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, సో ఎంతోమంది చాలా పెద్ద పెద్ద నిష్ణాతులు కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఏఐ ఆల్సో .com లాగా దీనిలాగా కొన్ని రాళ్ళు ఉంటుంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు. కొంతమంది మెషిన్స్ ఏమి మనుషుల్ని రీప్లేస్ చేయలేవు అన్నారు. ఇవాళ ఏమిటో ఇక్కడున్న నిష్ణాతుల్ని దురంధరుల్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. దీంట్లో మొట్టమొదటిగా ఏఐ యుగంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏఐ వచ్చిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో వన్ థింగ్, సంథింగ్ షుడ్ డై, ఏదో ఒకటి అంతరించిపోవాలి. సంథింగ్ షుడ్ బి బోర్న్, ఏదో ఒకటి జన్మించాలి కొత్తగా. సంథింగ్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ టు, మనం ఏదో ఒకటి అలవర్చుకోవాలి. ఈ 3 నేపథ్యంలో, ఈ 3 విషయాల నేపథ్యంలో ఇవాళ మన దురంధరులతో మనం మాట్లాడదాం. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ panelists. May we start the conversation please? Sorry. Yeah, they should be having recently there are a couple of news items that have hit the headlines. That is, TCS has laid off 12,000 workers out of 12,000 employees, which is approximately 2% of its workforce. And some companies have slowed down on their campus hiring, and some companies have totally replaced their HR activities by AI. Now, in this backdrop, sir, for our MBA education, first of all, what subjects do you think should be completely eliminated and what subjects should be added? See, we need to somehow or other, 4 semesters we should run the show.
And we have been restructuring for a long time. Like my association with MBA is maybe around 46 years or so. The majority of the people may not be born at that point of time. So I have done MBA in Andhra University, which was the first university in India to start MBA program. With the passage of time, if you are unable to change with the times, we may fall into obscurity, we may fall into oblivion. This is precisely what has happened even in the case of our government. This is not to belittle anyone, anybody. Most of the Fortune 500 companies which were there in 80s are not there now. The reason is that lot of changes have taken place in the technology or in any other thing. Even Kotler says, phase out weak products. Anything that is not doing well, anything that is outliving its purpose has to be withdrawn. This is precisely what has happened in the case of all the products. Coming to the crux of this, we need to have some 5 or 6 papers. What we have done, I give my narrative or my anecdotes, my experience, whatever. We have started restructuring, merging, deleting like that. We used to have a business law and business environment. There must be room for only one to combine business environment and law. And we also face the moral dilemma with regard to management, principles of management, organizational area. Now, management and OB. So, there is a room for only 5 or 6. Your stomach is limited. There are a lot of items, elaborate food is there. You have to make a choice. So, balanced diet, something of a cup of this, right? Some protein, some fiber, some carb, whatever. The same analogy holds good for management also. What is to be retained, what is to be deleted. A lot of debate has to take place. What is the course that is outliving its purpose can be compromised, because when a newcomer has to come, we cannot keep the same this thing, no. We cannot stay more than our welcome. So what are the subjects that can be deleted or compromised? And what are the new subjects that is incorporated? That's one. Second one is, in all subjects, A is to be integrated, marketing, right? In the marketing, how the integration of, adoption of A, maybe with regard to marketing research, right? Maybe with regard to segmentation, positioning, in everywhere, wherever it is impacting. There must be a new marketing books that are coming, released by Kotler also, recent editions. So, new age, AI related books will come definitely, then, and teachers must be ready to teach that. He has to learn. What kind of laxity is there. Most of the teachers, complacency, security of job, I don't want to change. They don't want to go for FDP. For their own promotions, they are not willing to go. The biggest challenge is faculty, next challenge is student. Right? So, unless teacher changes, learns all these things, we cannot run MBA program. So, students should also be motivated, and digital literacy must be increased, right? And they should be willing to learn the latest things. I was there in one engineering college in Bangalore. They were saying MBA with machine learning, artificial intelligence and all that. Then I have some questions, madam. Your dean, your director, you are saying MBA engineering 4 years. The fellow is coming into market after 4 years. Lot of changes. What you are teaching may not be relevant. Every 15 days, the technology is evolving. After 4 years, the product is coming into the market. It may become outdated by then, right? So, these are all the issues that we need to discuss. And there are other panelists. I'll get again one more chance, right? So, there must be like well-rounded involvement, all stakeholders. Management has to provide infrastructure. I'll wrap it up. Students should realize, unless they change and try to learn, there should be inclination, propensity on the part of the student to learn the new technology. Otherwise, there is no survival. Now what they are doing, 2 days before examination, they write the exam, they pass the exam,
they think that they feel they're on top of the world. No examination system now. I have seen whenever I give any assignment, any presentation, students shy away. That day they don't come to the class. They are shying away from the responsibilities from the classes. How long they will do? One day or other they have to face the interview. There they cannot escape. Right? So this is all about that. And madam, you give it to the others and I'll get back another you pass it on to others. Which subjects do you think should immediately be removed and which should be added? See, I don't think any subject will die. Okay. You see, historically, the technology and management have a direct relationship. The more the technology, you need more management. You need more managers. But what would die is certain skills. For example, if you take HR, in our recruitment process, you start with pitching the job, then you collect resumes, then you screen them, right? Finally, you call them for interview. So now the first 3 steps are also handled by humans. Now we have much more efficient machines. For example, we will screen the resumes just based on the data that is available in the application. But today we have AI agents that can screen application based on your Facebook profile, based on your LinkedIn profile, based on your Instagram, based on your X. So we have much more efficient machines which can do a better job than a human can do with the limited information that is thrown upon the human. The machines can pick up the information from the internet. So these kind of menial jobs will be slowly dying. So what kind of managers we are preparing is important rather than thinking about a particular area will die or not. So this is my take on this. Okay, yeah. Thank you, madam. Hello, everybody. Recently in CBIT, we have revised the curriculum, R26. In our previous, Professor Rajshekhar sir was there, the Vice Chancellor was there, and we were having a debate. We agree with the panelists that the courses need not be eliminated, no courses will die. Only they take new avatar, they take new shapes and new concepts of what is emerging. Marketing, for example, since I am branded as marketing person here, marketing, for example, Flipkart, Sunny Bansal earned $1 billion in one day. In ITC company when I was working, we took 10 years to reach $1 billion. We applied Gortal, we applied Prasanna Chandra, we applied all these fundas and created $1 billion in 10 years. And Flipkart came in an auction, $1 billion challenge one day. They've created, that $1 billion Monday, everybody will remember. And the moral of the story is, the process of value creation, which is the definition of business. What is business? Business is the process of value creation, where output is more than input. That's all. మీరు MBA అంతా చదువుకున్న తర్వాత అన్నీ మర్చిపోతారు. అన్నీ మర్చిపోయిన తర్వాత మీలో ఏం మిగిలిందో అది చదువు, అది MBA. అది ఏమిటంటే your ability to create value. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మేము ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పర్వాలేదు. These subjects are not directly applied in industry. In industry, when you go, you will apply your brains. Those brains are fine-tuned with these subjects. That's all the utility of these subjects. Segmentation, you know what is segmentation. Therefore, you will go and how the paper, chemicals or cigarettes are segmented. But how they are segmented, we are not teaching. That is, you have to apply there situationally. But you know a jargon called segmentation. That's how you will have some. MBA is a finishing school. Okay, So please, therefore, no subjects will die. You only have to know the. eminent linguist and scientist called Noam Chomsky
This man said that AI is just a technological progress and not a scientific progress. Given this statement, is MBA going to be really relevant, or is AI actually disrupting MBA education? Sir. Yeah, so that's what we have been discussing from the morning. How this AI is going to disrupt not only MBA, every field. So recently I was there in one of the public universities of Delhi. So we have designed a curriculum, it's called AI in Education. That is a 2-year master's program. MA in Artificial Intelligence, AI in MA Education. So that means every discipline is going to adopt AI. That's first thing. Second thing is AI, whether with AI, without AI, business will survive. Number one. So when the business is surviving, definitely we require marketing, we require finance, we require HR. May not be in the current form. See, once upon a time we had a job, employee called translator. So today translators are vanished almost because ChatGPT or AI tools are translate everything. Even if you give 200-page document, within 2 minutes, 3 minutes, you will get about 90% with accuracy, you get a translation. Then where is the need for translator? In the similar way, as Lokanand was saying about HR, so I think when HR people used to evaluate some 200, 300, 400 CVs for recruitment process. But today, AI is going to do it within no time. The third thing is, AI is able to predict somebody's stay in the organization based on the database what is available with them. Across the globe, they have a lot of data. With this kind of education profile and work profile, how many months or how many years a particular fellow stayed in a particular organization. With that data, they are going to predict on the day of the interview itself whether the person to be interviewed or not. They are going to look into that. So that's where with AI, without AI, the MBA will be there, but the duration of the MBA may come down. I am not very sure whether still we require 2 years of MBA. So we have 2 years of MBA with 4 semesters. So why not we have 4 quarters in a particular year? And look at typically in India, the total number of credits prescribed by AICTE is 1 or 2, minimum 1 or 2 credits. But whereas in the US universities, the number of credits required for the MBA program is 30 to 60, 30 to 60, 30 to 60. So that means they are able to complete the whole MBA in 30 to 60 credits. Still their MBAs are highly rated in the world. When we are doing 1 or 2 credits, I am not very sure whether our students are able to compete with those B-school kind of a MBA. So what we need to do now, we need not do some kind of a spoon feeding to students the way we have been doing in 10th class, 9th class, intermediate. We have been doing the same spoon feeding in MBA also. I think we need to stop this spoon feeding business and leave certain courses to the students to study on their own. Say for example, a student who has done BBA for 3 years. Then again that fellow comes to MBA, 90% or 80% of the syllabus is repetition. That fellow again study principles of marketing, HR, everything. It's only 10 to 20% value addition. So that fellow will be unnecessarily wasting their 2 years time. Sir, here I would like to interrupt you and just a corollary to the question. So what core value does an MBA still provide in the AI era that technology cannot replace? What is the core value that still MBA provides in the which technology cannot replace? స్టార్ట్ చేసే ముందు నెల్లూరు వచ్చాను. ఏం చేద్దాం సార్ ఇక్కడ మన సెమినార్కి సరే మన స్పీచెస్ ఇద్దాము, ఇంకా నెల్లూరు స్పెషాలిటీ ఏంటి అని సార్ రాజశేఖర్ గారిని అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్కి ఒక విడిదిలాగా ఉందండి. ఇదేదో ఒక టెన్షన్ నుంచి పాపం వీళ్ళు చాలా ధనంజయ్ గారు నాకు మీ ఉద్దేశం ఏమనిపిస్తుందంటే వీళ్ళు పాపం కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు, ఒకళ్ళేమో కొండల్లోంచి వచ్చారు, ఇంకోళ్ళేమో పక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చారు అని ఒక రకమైన సానుభూతితో మాకు కొంత ఒక అకాడమిక్ రిలాక్సేషన్, అకాడమిక్ యాలగన్స్ కాదు, ఒక అకాడమిక్ రిలాక్సేషన్ కోసం మాకు తీసుకొచ్చారు. సో సార్ అడిగితే రాత్రి ఏమన్నారంటే
నెల్లూరు చేపల పులుసుకి చాలా ఫేమస్ అన్నారు. ఓకే, మరి మీరు 2 రోజులు పెడితే అది కూడా చేసేవాళ్ళం కదా, మీరు 1 రోజు సెమినార్ పెట్టారు. నేను తెలుగు 22 సంవత్సరాలు తెలుగు రాష్ట్రానికి దూరం అయ్యాను కానీ తెలుగుకి దూరం కాలేదండి. అందుకని ఒక చిన్న చిన్న కవితతో మొదలు పెడతాం. తెలుగువాడంటే తెలుగువాడికి సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం కదా. నేను తెలుగువాడిని, ఎంత ప్రొఫెసర్ అయితే ఎంత వీసీ అయితే మాత్రం నెల్లూరు మీద ఒక పాట నాకు చాలా ఇష్టం అండి. ఆ పాట ఎలా మొదలవుతుందంటే, నెల్లూరి నేను పాటగాని కాదు పాడను కానీ, నెల్లూరి నెలజాన నీ కుంకుమల్లే మారిపోనా, నీ అందలకు మువ్వల్లాగా నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే అనే పాట చాలా చాలా సూపర్ హిట్ కదా. ఇప్పటికీ కూడా ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్. నెల్లూరు వాళ్ళు నవ్వితే చాలా బాగుంటారని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మాకు మిజోరాంలో నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే నవ్వడం అనేది చాలా సహజమైనటువంటి ఆభరణం. అంతకంటే ప్రపంచంలో పెద్ద కాస్మెటిక్ లేదు. సారీ, కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీ బ్యాడ్ న్యూస్. ఆ పాట నేను ఇలా మార్చుకున్నాను. నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ముగ్గురు వైస్ ఛాన్సలర్లను విద్యార్థులుగా మార్చినావే. థ్యాంక్స్ అండి. అమ్మ, నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇంగ్లీషు తెలుగు 2 కలిపి పెట్టేస్తా. టెక్నాలజీ, ది వర్డ్ టెక్నాలజీ is not something new. And computer great economist long back he had introduced the word creative destruction. It has been happening all the time, and now we call it disruptive technologies. And AI is not the first thing, and AI is not going to be the last thing for it. And who created this technology? It is human brain, right? సృష్టించిన వాడు గొప్పవాడా, అతను సృష్టించిన పనికరం గొప్పదా అని ప్రశ్నించినట్లు ఉంటుంది. సృష్టికర్తే గొప్పవాడు, పనిముట్టే. అంతేనా? వెరీ సింపుల్. కారు గొప్పదా, మనిషి గొప్పవాడా? హెలికాప్టర్ గొప్పదా, మనిషి గొప్పవాడా? ఇంటర్నెట్ గొప్పదా, మనిషి గొప్పవాడా? ఇవన్నీ ఎవరి కోసం? మానవ అభ్యుదయం కోసం, సొసైటల్ బెనిఫిట్ కోసం, టు ఇంప్రూవ్, ఎన్హాన్స్ అవర్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, right? To get more from less. That is a simple purpose of any technology, and AI is not going to be different from it. But the problem is 9981 అని మేము చెప్పేస్తాము. 9981 అని మేము చెప్పేస్తాము. కానీ ఇప్పుడు 3వ క్లాస్ వాడిని అడిగితే వాడు చెప్తాడు. ఎలా చెప్తాడు? స్మార్ట్ ఫోన్ ఉపయోగించి చెప్తాడు. అంటే ఒక స్కిల్ మనకు పోయింది ఆ టెక్నాలజీ వల్ల. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. AI certainly is going to replace human power in next 5 years. It is expected that 30% of jobs which we are doing now, and mostly these jobs are being done by not blue collar workers. It is being done by white collar high tech people, and they are going to be unemployed very soon. It's certain. Next 5 to 7 years, right? And if they don't want to upgrade themselves, that is going to happen. Auto వస్తే రిక్షా పోయింది, బస్. యువర్ విజ్డమ్. మీకు అడిగిన ప్రశ్నల్లో ఆ ప్రశ్నలోనే ఒక లోపం కనిపించింది నాకు. అదేమిటంటే, MBA education is not the end of your education. MBA degree is not going to be end of your any degree for that matter. It is only beginning of the journey. Please remember. And we all study in OB. We all study about KSA, knowledge, skills, and attitude. Unfortunately, till now we used to emphasize in our education, whatever may be our education, engineering or management, whatever it may be, we used to emphasize on knowledge, how to impart K. మెమరైజ్ చేయటం, రాసేయటం, వచ్చిన తర్వాత అది మర్చిపోవటం, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవటం. We were very fortunate here on this stage. We are very fortunate because one degree used to take care of our careers for 3 decades. Well,
And that is not going to happen. Unfortunately, please remember. That is a challenge. Your MBA degree is not going to take care of your career in next 30 years. That is certain. If you think that is the end of your journey, but if you think that is the beginning of your journey, passionate journey, then sky is the limit for your career. No AI is going to replace any graduate or any management graduate, provided you become a lifelong learner. Provided you make your HI, human intelligence. Intelligence kante big word of wisdom, emotion, ability to think, create critical thinking abilities, creativity, EI, emotional intelligence. ఈ క్వాలిటీస్ అవసరమైనటువంటి జాబ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ జాబ్స్కి ముప్పైను లేదు. ఎక్కడైతే మీ చేతులతో మీ చేతులు మనం అంతా సెమినార్ అంతా మాట్లాడిన తర్వాత మనం ఏం చేసాం, ఆకలేసింది, ఏం చేసాం, అన్నం తిన్నాం. అన్నం పెట్టేవాడికి, ఆహారం పండించేవాడికి ఏఐ వల్ల ఉపయోగమే కానీ ఏఐ అతను రిప్లేస్ చేయలేదు. అవునా? వెరీ సింపుల్. AI is not going to replace blue-collar workers. Unfortunately, in this country, people having higher education qualification, among that segment, unemployment is very high. Contrary to other countries. In other countries, people having less education, right, they tend to have more unemployment. But India is just reverse. People having lesser educational qualification, less education, they don't have an unemployment problem. And AI is not going to replace blue-collar workers. AI is not going to replace, where the physical energy is required, where physical strength is required. It is not going to replace that farming community, AI. AI is going to replace that middle class, up-income middle class segment like software engineers who are specialized in certain skills, right? And certainly it is going to replace them because AI is going to do those tasks. So this is the test. So under knowledge, skill and attitude in this KSA, knowledge is important. More than that, applying that knowledge to acquire better skills on a continuous basis, sustainable basis, that is more important. For that purpose, what you need is, dear friends, you need to have right attitude. Attitudinal change is very much important for the students. That if you focus on having right attitude, I think no technology, no technological tool is going to replace human brain, human intellect, and person having wisdom. That is my statement. Thank you, sir. Strict rules, they do face disruption, but the future belongs to graduates who can combine core management acumen, AI fluency, ethical judgment, critical thinking and strategic leadership, as you said. And sir, now again, another question, we are still in the relevance of MBA education. Which MBA specializations are most impacted and how should institutions respond to protect student employability? Suddenly one fine day students go for placement and they are, suddenly they are turned down. Simply the company says AI does faster, cheaper, so we don't need your services anymore. Should the students still be heartbroken? Or is there anything else? How should the institutes actually respond to protect student employability? And which specializations are going to be most impacted? Finance and analytics, smart impact. That's going to be impacted very, very high. And next is marketing, and medium to high is HR also. Because I also belong to HR, so I'm quite partial about it. So what do you think? That's a relevant question, but IIMs, who are considered to be the best of the 99%, lecturer will declare all above 90 are passed. So 89% if a fellow is failed. That's a relative grading there. So you are in a race, and specialization, when you come to business, you cannot think of specialization. You are a business manager. They may give you an HR role, but HR has to understand what kind of people are required for marketing, finance, accounts, operations and so on. So IIMs have not given specializations at all. Universities have
after MBA evolved from MCOM, MCOM నుంచి MBA వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వాటిని బట్టి స్పెషలైజ్ జాబ్లు కావాలి కాబట్టి కొన్ని HR రోల్స్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్ రోల్స్ ఉంటాయి, డివైడ్ చేసి స్పెషలైజేషన్ పెట్టారు. ఇప్పుడు డబుల్ స్పెషలైజేషన్ అవన్నీ. ఆల్ దట్ విల్ వానిష్. యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ business management. As I already said, it's a process of value creation that comes by what the vice chancellors have said, your creativity. MBAలో ప్రధానంగా ఉండాల్సింది creativity. None of the MBA syllabi have a creativity subject, creativity workshop, creativity field work ఇవన్నీ ఉండలేదండి. దయచేసి సిలబస్లో every semester let there be a creativity subject or workshop or something, because when you go for business, like uneducated fellows in Gujarat and Rajasthan handling multi-crore businesses without MBA, without education, their common sense, their creativity is at work. AI tools ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఈ కామన్ సెన్స్ అండ్ క్రియేటివిటీస్ అవే నన్ను వాళ్ళు నిలబెట్టినాయి. నేను MBAలో చదువుకున్నవి ఏవీ నన్ను నిలబెట్టలేదు అని అనుకుంటాను. దే ఆర్ కాస్మెటిక్స్, లర్నింగ్ సమ్ జార్గన్స్, సమ్ ఇంగ్లీష్, అవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, సమ్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్, మార్కెటింగ్ మైండ్, బిజినెస్ మైండ్, ఆల్ దట్ ఇట్స్ అ ఫినిషింగ్ స్కోర్. బట్ ఎసెన్షియలీ యూ విల్ సర్వైవ్ with your creativity, your common sense, your ability to look through the things and apply yourself and solve the problem. Thank you very much. Brainstorming or wondering, not as an opinion, because now financial markets are going to be affected hugely because of this algorithmic trading and lot of tools. But still markets sustain, markets exist. If there is one algorithm which can predict the markets perfectly or efficiently, the market will die. So there is something, some sort of a data generating process which is unknowable, is not known to the algorithm. So that way, I think human race has an adaptive process. It will adapt to any type of technology, like where the railway came, electricity came, all these things. So that human race will adapt and use AI as a co-worker, as a co-pilot or as a companion rather than as a threat. That's what my opinion. Well, this reminds me of a small anecdote. A person went to an interview for a CEO's position, and the person who was interviewing him, he said, I don't need a CEO. I have an AI which can analyze the company. It can tell me whether the company will be a success or a failure in just 5 minutes. Why should I pay you so many crores and take you? That fellow said, if the AI can tell you how it will fail and when it will fail, I know how to make it stand, because I will emerge as a leader when a company is failing, and that is going to be my strategic pivot. So MBA education still has future that way. So you want like to say something? Yeah. No, I don't want to use time. In my CAT examination, one question with 5 seconds to answer was, what percent of 90 is 90? Anybody? What percent of 90 is 90? 100, correct. So they passed CAT examination. That ability cannot be made by AI. You cannot codify those kind of things. As VC sir said, there are certain basic human skills. So I am from a rural area. I have never gone through any training, nothing. But most of the fellows could not answer this question. I answered, and the first to answer. So that's how the students of MBA should be trained in applying the common sense which God has given. Ultimately. Thank you. Okay. A clear urban-rural divide when it comes to MBA education. So how can state universities, deemed universities, and tier 2-3 rural colleges address 3 things: infrastructure gaps, digital divide, and faculty readiness? Yeah, I'll take on this question. Yeah. Majority of the MBAs, right, the so-called deemed universities or government universities producing.
Majority of them churned out by only these small colleges or public universities like that. Thousands of students, maybe lakhs, are coming out of these so-called factories, knowledge factories. And the premier institutions are one side of the river, and these things are on other side of the river. There is a lot of divide in there. And some of the courses, MBA programs, without showing computers, without showing computer lab, MBA is completed. I am talking about some of the rural colleges where majority of the students are coming out with a lot of dreams in their eyes. When they go to Bangalore, they realize that what is being taught to them is something that is not helping them to get a job. Every Tom, Dick and Harry is getting into MBA, but there is no proper screening for admissions. For instance, when I took the examination way back in '82, entrance examination, maybe for every 100 students, maybe one seat like that. So thousands of people used to take entrance examination, followed by GD, and then personal interview by a galaxy of professors. To assess whether this particular person is really cut out for management education or not, they used to assess and then give job. We used to have only 23 students in the class. The total production of entire Andhra Pradesh, combined Andhra Pradesh, in those days, all universities put together 150 students. Now imagine how many universities have come up, right? So, we are not properly processing them, and mediocre students, mediocre faculty, mediocre infrastructure, and we are giving them marks and sending them. And it was successful not because we taught them extraordinary things. They got jobs, opportunities were there in IT enabled, BPO centers, whatever. Let us not take credit for their employment. Now things have changed. The ground under our feet is changing. The reason why we are gathered here, if we continue to do the same thing for some more years, this will not work out. That is what I want to say. Things have changed. There should be change in our mindset. Right? And there is a demon-like thing here in the form of artificial intelligence, which is posing a threat for all of us. And what to do? How to head up this crisis? So what are the survival strategies then? Coming to this, rural people have a lot of challenges, disadvantages, madam. I just would like to wrap it up. A few minutes. They are not good at communication skills. And somebody was telling, ask, attitude, skill and knowledge, whatever. What they know is only examination, they write. They don't remember anything at all. Ask simple, full form of MBA. We used to conduct MBA Viva. The repeated question we ask is, what is the full form of MBA? If you are able to say that, you are eligible to get first class. That is the level of intensity of the Viva. You can imagine what kind of students we are producing. If this is the case, teachers are, to be honest, very mediocre. Infrastructure almost nil. And student also, we cannot say about the student and all that. 10% of them are good. This is the grim scenario. And majority of them, maybe in tier 2 or tier 3 or rural areas, majority of them are like that only. If you are saying restructuring MBA, which MBA we are talking about? This kind of MBA, or MBA in top universities, or MBA in the business schools? Which MBA we are talking about? That's what my question is. I just take 1 second, but my ideas are very radical. More than the infrastructure gap, today the rural-urban divide is more of language gap. So, I think it is high time we think about introducing MBA in Telugu medium and prepare people for those kinds of jobs in the rural areas. See, we are training an MBA for 2 years in a language that he cannot understand. Finally, what he is doing is going and selling soaps in the market in Nellore.
So to sell soaps in the market in Nellore, who will need English training? Is the basic question. So we cannot now de-democratize the opportunity for the students. So MBA will stay. MBA, if it has to survive in the rural and tier 2, tier 3, settings, the only option that I see is that you need to have an MBA in Telugu. So that's throwing a big opportunity then. Vernacular, AI, rural fintech and all this. It's throwing a big opportunity. In the state of Maharashtra, somebody has started MBA for housewives, MBA for maid servants. Yes. He has prepared a syllabi in local language there, how to do accounting, how to communicate with customer, with landlord, these things. And this is running very successfully. There's a mobile van, he goes to all villages and gives entire MBA syllabus written. Of course, mathematics and all that, which is taken care of by AI now. There's no mathematics, there's no English, there's all sophisticated font and all that is a bullshit. That is all be taken care of by AI. When a housewife is able to pick up those basic qualities. Yesterday in CBIT, I have taken a challenge. One Guinness Book of Record, they wanted me to create. I said, give me 10th class failed students, okay? I will teach them MBA syllabi in the Telugu language, in the language that they can understand. The way I am teaching artificial intelligence now to 5th standard students. Government of Telangana and Government of Andhra have given a circular that AI must be introduced from 5th standard onwards. We are teaching that. When AI is able to be taught, when that subject we are able to teach for 5th standard students, why MBA cannot be? I have taken a challenge. We are creating a Guinness World Record in December. We are applying for making a Guinness World Record for making the adolescents or the younger kids to understand the business. That's how Marwadis will understand. Okay, sir. That's how Gujarati will understand. We go back to that and play on the basic human skills which God has given. That's the only survival. All this, the rest of it is all a noise. All the studies that subjects that we are studying are a noise. Whatever आपके अंदर जो है, वो आप है. Thank you. So children who are going for placements right now, 2026, and those who are getting rejected just on the grounds that skills mismatch, especially AI skills mismatch, what advice do you give them? ఓకే అంటే మీ ప్రశ్నలోనే కొంత వీక్నెస్ కొంత ఇన్కంప్లీట్నెస్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం జీవితం చాలా పెద్దదండి జీవితం అనేది. మనం పొద్దున వచ్చారు అబ్దుల్ కలాం పుస్తకం రామేశ్వరం, ఎక్కడ రామేశ్వరం, సదరన్ టిప్ ఆఫ్ తమిళనాడులో రామేశ్వరం అనే ఒక చిన్న ఊళ్ళో ఒక ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీలో పుట్టినటువంటి ఒక ముస్లిం ఎన్ని స్థాయిలు అందుకున్నాడు ఆయన. సైంటిస్టులు చాలామంది ఉంటారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలామంది చేశారు, కానీ అబ్దుల్ కలాంని ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్వేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డిజిగ్నేషన్స్ హి హెల్డ్? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ విచ్ his life itself is a big role model, right? And the selflessness. He was not a teacher by profession. We all know Abdul Kalam was not a teacher by profession. Sarvepalli Radhakrishnan, we were not there at that time. Many people say that Sarvepalli Radhakrishnan and Jawaharlal Nehru loved by children, right? But we didn't know, we didn't see at that time. We came to know from history books only. But we are very, very fortunate to see him. So, ఇక్కడ ఏంటంటే ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే కేవలం 4 గదుల తరగతి గదిలోనే మనకి వాళ్ళు చెప్పిందే వేదం, వాళ్ళు చెప్పిందే నాలెడ్జ్ అనే భ్రమ నుంచి మీకు బయటపడండి. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ అని అనుకుంటున్నారు కదా మీరు.
నేను వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళైనా సరే కొన్ని విషయాలు వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పాలి. మీ రోజు నేను కొంచెం తీసుకుంటున్నా, ఎంక్రోచ్ అవ్వట్లేదు. రాజశేఖర్ గారు, ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ అవగానే సక్సెస్ అయ్యాను అనుకుంటారు కదా, చాలా ఉంటుందండి. సక్సెస్ ఏంటంటే, ప్రాబ్లం ఏంటంటే సక్సెస్కి చాలా పాపులారిటీ వస్తుంది, ఫెయిల్యూర్స్ లేని సక్సెస్ అనేది లేదు. We should teach our students to celebrate their failures. We are overusing the word success. Success అంటే మేము ఏమనుకుంటాం, కాలేజీ వరకు కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారు ఏమనుకుంటారంటే 100% ప్లేస్మెంట్ అయితే ఒక ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, అది సక్సెస్ అంట. సారీ, లిటిల్ బిట్ నేను వైస్ ఛాన్సలర్గా మాట్లాడడం లేదు, ఒక విద్యార్థిగా మాట్లాడుతున్నాను, మీకంటే అనుభవం ఉన్నటువంటి విద్యార్థిగా మాట్లాడుతున్నాను. నాకు క్లాస్ 10 ఇంటర్మీడియట్ ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజులు, ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజులు నాకు 2 రోజులు నేను టీవీ చూడను, డిప్రెస్ అవుతానండి. ఇన్ని ర్యాంకులు అబ్బో చెవులు చిల్లులు పడేటట్టు. ర్యాంకు రానివాడు, 100 లోపల ర్యాంకు రానివాడు మనిషి కాడ. బెస్ట్ వరల్డ్ క్లాస్ కంపెనీస్ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ అని మనమే చెప్తున్నాం కదా. ఉద్యోగమే పరమావధి. అందరూ ఉద్యోగాలు కావాలనుకుంటే ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసేవాడు ఎవరు? మీరు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎందుకు కాకూడదు? రైజింగ్ రాయలసీమ అనేది ఇప్పుడు ఎమర్జ్ అవుతా ఉందంటే నెక్స్ట్ 10 years, నెక్స్ట్ 5 years ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎమర్జ్ యాజ్ ది మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ take a role in that and be an effective player in that. Try to become a job provider rather than seeking a job seeker. అట్లా ఎందుకు మనం ఆలోచించట్లేదు, రైట్? రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ గారు 42 సంవత్సరాలు విద్యార్థిగా ఉన్నాడండి. ఆయన కూడా డిగ్రీలు ఏంటో తెలుసా మీకు? ఇది అంటే ప్యాషన్. అండ్ ఈ ఎర్న్డ్ 3 PhD degrees, MTech, MA, MBA, right? MSc, right? And I don't think he's satisfied. Basic degrees ఉన్నాయి, జాబ్ చేసుకుంటారు. See, is it for money? Don't try to think that money is ultimate motivator. మన స్టేటస్ లేకపోతే మనీనో, ఒక కంఫర్టబుల్ జాబ్, ఇష్టమైన అమ్మాయిని ఒక పెళ్లి చేసుకోవటము, లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అనే ఒక నేరో దీంట్లోంచి మీకు సక్సెస్ అనే బలాన్ని చూడండి. మీకు జాబు రాకపోయినా, మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే నాకు టీవీ చూడటం భయం అనేది, ఆ తర్వాత 2 రోజుల్లో న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తాయి, క్లాస్ 10 ఫెయిల్ అయినందుకు ఒక అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుందని, ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయినందుకు ఒక అబ్బాయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని. మొత్తం దేశంలో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల సంఖ్య ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో చాలా ఎక్కువ. అది నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఒక వైస్ ఛాన్సలర్గా. అంటే పిల్లలకి మనం ఏం చెప్తున్నాము, పిల్లలకి ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనం క్రియేట్ చేశాము. చదువు లేకపోతే నీకు బతుకు లేదు అని నేను నమ్మను. చదువు అంటే కేవలం డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అనే విషయాన్ని నేను నమ్మను. బర్లా సార్ మీరు లేటెస్ట్ డిగ్రీ ఎప్పుడండి మీరు చేసింది? I passed my MTech Artificial Intelligence and Data Science when I was 65. Now I am doing my second PhD in Artificial Intelligence in SR University. My second year is over, I was topper, and next year I will be awarded. So my simple submission, my simple advice to my dear students is, when you face failure, when you have higher goals in your career, right? Then you tend to fail. And you have to be a moderate risk taker. Don't try to settle down for a comfort zone. నదిలాగా వెళ్ళండి, ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటే అక్కడ, వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ప్రతి ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తూ, కేవలం డబ్బు కోసం మాత్రమే పనిచేయొద్దు, మనీ కోసం మాత్రమే పనిచేయొద్దు, కారు కోసం మాత్రమే పనిచేయొద్దు, డిజిగ్నేషన్ మాత్రమే పనిచేయొద్దు. మీరు పనిచేసిన చోట వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ రెస్పెక్ట్. ఎక్కడైతే మిమ్మల్ని చూడంగానే ఎక్కువ మంది రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారో
ఎక్కడైతే ఒక మరికొంతమంది లీడర్స్ని మీరు తయారు చేసేటటువంటి పొజిషన్లో మీరు ఉంటారో, ఎక్కడైతే మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మీ నాయకత్వం కోసం చూస్తూ ఉంటారో అలాంటి పొజిషన్కి ఎదగండి. అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా పర్వాలేదు. అలా ఎదిగే వాళ్ళు కేవలం MBA వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, ఆ అవకాశం అందరికీ ఉన్నాయి. ఈ సమాజం అంత పెద్దదిగా ఉన్నది, అవకాశాలు చాలా విస్తృతంగా రాబోతున్నాయి. ఒక డెవలప్డ్ నేషన్గా మా జనరేషన్లో మేము ఎంతమంది చూస్తామో డెవలప్డ్ నేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా 20 ఏళ్ళు అని చెప్తున్నారు కదా, కానీ మీరందరూ ఒక డెవలప్డ్ వికసిత భారత్లో భాగస్వాములు కాబోతున్నారు. చాలా చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంది. AI లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, మనం ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి. అది నా మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ. నేను జస్ట్ సార్ నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. Actually, I have really seen Honorable Jyoti Kumar sir becoming a youthful and the very energy he has displayed. that type of we are witnessed a very nice display of this thing. And one more thing, madam. Yeah. As sir told, restaurant sir asked about, we have commented about what is that, Malai Kaja. So the Malai Kaja has come. Please distribute to. అలా మీకున్నటువంటి HI వల్ల వచ్చింది. The present generation, most challenging thing that they are facing is English language problem. That's what, if you are afraid of English, you can go, we'll change medium or we'll offer Telugu medium. I'm not against those things, but with the advent of AI, it is pretty easy. Let us not deprive ourselves the advantage of English. All our people who have gone to US and settled down, because our education is in English, we have sustainable competitive advantage over other countries. Right? We have been successful. In that success, English also played a vital role. Now with AI, it is pretty easy. You can use AI tools and learn that. It is not difficult now. Right? Even ChatGPT can teach you, provided you are able to use that one. So many apps have come up. So many YouTube channels are also there. Now it is the easiest thing to learn any language under the sun. And if you go to the Middle East with English, you will get job, you will be respected. If you go to the Europe, you will be respected. Why? We have something which they do not have. In Europe, you will be respected because of your English. In Middle East, you are respected because they don't have that, you have this. Let us not deprive ourselves the sustainable competitive advantage of English simply because some people are finding it difficult. At least you try to motivate some people, and if there are some who are unwilling to change, you have other options left for them. See, all our discussion boils down to one thing: identify your core competencies, what you are good at, and whether AI is there or no AI, how to survive, how to lead happy life, peaceful life, right? And at the end of the day, you have to live, whether successful or otherwise, whatever, right? And artificial intelligence is likely to impact all spheres of life, and education is also being affected, particularly MBA is also impacted, right? So how to ride out, how to survive, right? Let us convert them into a tool. We will be the master, it will be a tool in our hands, right? And just as we have conquered, computers, calculator, and this will be also another
like a flash in the pan. We may be able to write out this one also, and it is not a threat for us, and it will be a great servant for us, right? And we'll try to adopt this into our teaching pedagogy. We'll try to learn, and this is also evolving. We cannot precisely say the impact of its impact in all areas. It is also still in the evolution stage. We cannot precisely pinpoint, say, its impact now. And we are all very eagerly ready to learn AI tools irrespective of our age. And he is proof that even at the age of 67, 68, he is also still, he has willingness to learn, right? We will all learn irrespective of age. And no matter whatever you are doing, even housewives are also, homemakers are also learning all these things. They are also using ChatGPT for everything, right? So it is likely to revolutionize our lives. Okay, madam. Okay. Actually, There's since we are one running. ఆవిడ ముందు డాన్స్ స్కిల్ ఉందన్నమాట. షీ బికమ్ ఏ వరల్డ్ క్లాస్ డాన్సర్. షీ చార్జెస్ 1 crore పర్ ట్రిప్ ఇన్ అమెరికా. అమెరికా ఒక్కసారి వెళ్ళి ₹1 కోటి పట్టుకుని వస్తుంది. ఆమె ఏమి జాబ్ చేయలేదు. అంటే సార్ చెప్పిన దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనలో ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం పైకి రావచ్చు. Since we are running short of They have evaluated the scripts manually first, then they have uploaded those papers to the ChatGPT. They have evaluated through ChatGPT. They found less than 1% error. After 2 iterations, they have realized that now I think they wanted to go ahead with the ChatGPT evaluation. I think, because that is doing more objectively than a teacher. I think, more or less it is going to be a policy decision of that business school. Evaluation is going to happen almost through online, like ChatGPT or AI tools. That's number 1. Number 2, regarding AI, I think we have been discussing from the morning. So whether AI will take away our jobs, whether AI is going to take away MBA program. So I think, when I did my BTech Civil, I never saw computer. When I was doing my MBA, first time I saw the computer. Then we were taught DBase, Lotus, WordStar. I think that is how we learned. But in between, we have seen privatization, globalization, internet, IoT, and education technology. Nowadays, we have been discussing about it. As and when a new technology comes, people are worried. But today, I think, they have become like our part of our life. I think we cannot get rid of laptops. We cannot get rid of mobiles. So recently, Lokanand was telling me something, he is using business WhatsApp and he is using AI as his assistant. So when he got a message from our university vice chancellor to have some meeting, before even he read, he has answered, yes madam, surely I will attend the meeting. Then they were waiting, but he is not even aware that he received that message and his AI has answered. Then this is how, when you overuse the technology, overuse AI, I think there is a danger. That is called abuse, of course. The second thing is regarding earlier question, what you were saying about communication skills problem. Rural అంటున్నారు కదా, ఇక్కడ ఉన్న అందరము రూరలే. ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరము ఆల్మోస్ట్ రూరల్. తెలుగు మీడియంలో 10th క్లాస్ వరకు, ఇంటర్మీడియట్ తెలుగు మీడియం, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, జిల్లా పరిషత్, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజెస్, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చాం. అలా అని చెప్పేసి మీరు రావాల్సిన పని లేదు, ఇట్లా ఇదే ప్రాసెస్లో. బట్ వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్, మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ చైల్డ్హుడ్ నుంచే అవైలబుల్ ఉంది, ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే నేర్చుకుంటున్నారు. కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఎంత ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకున్నా తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాం. చాలాసార్లు మనం చేసే పని అది. కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్ అనేది ఇక్కడ ప్రాబ్లం కాదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మనం చేసే పని మీద, వెదర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్లు నేను ఈ న్యూస్ పేపర్స్లో ఈ మోటివేషనల్ లెక్చర్స్ ఇవన్నీ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఏమడిగారంటే, సార్ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు మనకు 500 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, దాదాపు 5-6 లక్షల మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఆ 5-6 లక్షల మంది పోటీ పడేటప్పుడు 500 మందిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉండాలో రాయమని అంటే, అది చాలామంది రాస్తారండి, నేను 5 లక్షలు అంటున్నారు కదా మీరు, 4,99,500 మంది గురించి నేను రాస్తాను, కానీ ఆ 500 గురించి రాసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు.
సో ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఆ 4,99,500 ఏమైపోవాలి ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు. సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ నీడ్ టు సక్సెస్ని ఓవర్గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఎట్లా అయిపోయిందంటే ప్లేస్మెంట్ వచ్చిన వాడే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. మళ్ళీ ఆ ప్లేస్మెంట్లో కూడా ప్యాకేజ్ అంటే 3 లక్షలు వచ్చిందా, 5 లక్షలు వచ్చిందా, 7 లక్షలు వచ్చిందా, 15 లక్షలు వచ్చిందా. మరి 10 లక్షలు వచ్చిన వాడు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు హ్యాపీగా ఉంటాడు. నెక్స్ట్ వాడి ఫ్రెండ్కి 15 లక్షలు వచ్చేసి ఈ 10 లక్షలని హేట్ చేస్తుంటాడు. అంటే మొత్తం సక్సెస్ అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే MBA ఎడ్యుకేషన్లో ప్యాకేజ్తో డిసైడ్ చేసేసాం. ప్యాకేజ్ నాకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ వస్తే ఏ జాబ్ అయినా పర్లేదు. కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే నాకు ప్యాకేజ్తో పని లేదు, నాకు నచ్చిన జాబ్ కావాలి అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో మనం మన పిల్లలకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు దేంట్లో అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారో. ఇప్పుడు నేను ఒక కెరీర్ కౌన్సిలర్ని, గత 30 సంవత్సరాలుగా కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాను. ఈనాడు పేపర్లో లాస్ట్ 12 years నుంచి కెరీర్ కౌన్సిలింగ్, ఈనాడు చదువు పేజ్ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే నేను ఆన్సర్స్ రాస్తూ ఉంటాను. సో చాలాసార్లు ఏంటంటే పిల్లలు అడుగుతూ ఉంటారు, పేరెంట్స్ పిల్లలు, నేను ఏది చదివితే నాకు త్వరగా జాబ్ వస్తుంది, ఏది చదివితే నాకు ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తుంది, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. మనం ఎలా చేసామంటే ప్యాకేజ్తోనే జీవితం, ఇంకా ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్ రాకపోతే డిసప్పాయింట్ అయిపోతాం. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ MBA మేము రన్ చేస్తున్నాము యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో. నేను ఇంతకుముందు నుంచి ఒక 20 సంవత్సరాలుగా డిప్లొమా ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అని PG డిప్లొమా రన్ చేస్తున్నాము. చాలామంది బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ జాబ్ వచ్చి 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఫెడప్ అయిపోయి జాబ్తోని దే వాంటెడ్ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ ద జాబ్, వచ్చేసి మళ్ళీ కొంత ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లలకు మనం ఎడ్యుకేషన్లో సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాం, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, HR. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్లో నుంచి ఎలా బయటపడాలో చెప్పట్లేదు. అది బహుశా AA కూడా చెప్పదు, అది ఓన్లీ టీచర్ మాత్రమే చెప్పగలడు. ఆ టీచర్కు ఒక ఎంపతి ఉండాలి. AAకి ఎంపతి ఉందా లేదా అంటే క్వశ్చన్ మార్క్. యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్, ఎంపతి లేదు. ఎంపతి ఉన్న జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా హ్యూమన్ రిప్లేస్ చేయలేము. నెంబర్ హ్యూమన్ టచ్ ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడ ఖచ్చితంగా మన రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో మనం AA గురించి ఎక్కువగా వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. AAని మాస్టర్ చేయగలిగితే AA విల్ బికమ్ యువర్ సర్వెంట్. ఇప్పుడు మనం AAని మాస్టర్ చేస్తామా, AAని సర్వెంట్ చేస్తామా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీ ట్రై టు మాస్టర్ AI, ఆటోమేటిక్గా వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ వెల్. రిగార్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నారు, నాకు తెలిసి బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండటం వల్ల బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది అంటే నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే మేము హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు మాకు 5 క్లాసులు ఉండేవి, 4 క్లాస్ రూమ్స్ ఉండేవి. ఒక క్లాస్ ఎప్పుడు కూడా బిల్డింగ్కి ఎటువైపు నీడ ఉంటే అటు వెళ్ళి కూర్చునేవాళ్ళం. అలా చదువుకొని కూడా మేము చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యాం. సక్సెస్ అవ్వడానికి మాకు ఆ రోజు కింద కూర్చున్నాము, టేబుల్స్ లేవు, ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ మాత్రమే ఉంది. ఈరోజు కూడా ఈ హైఫై టెక్నాలజీ ఉన్నంత మాత్రాన హైఫై ఎడ్యుకేషన్ వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొంత మేరకు అవసరమే, కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రమే ఒక మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ని డిఫైన్ చేయలేదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక రన్నింగ్ రేస్ లాగా అయిపోయింది. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తోని సిన్స్ దే కెనాట్ ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్తోని కంపీట్ చేయలేం కాబట్టి దే వాంటెడ్ టు కంపీట్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే డబ్బులు పెడితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఫైనల్గా ఒక స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఒక హైలీ మోటివేటెడ్ అండ్ కమిటెడ్ టీచర్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఒక హైలీ మోటివేటెడ్ కమిటెడ్ టీచర్ ఉండాలి. ప్లస్ ఇంట్లో పిల్లవాడిని వాడు సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా కానీ వాడిని అదే విధంగా ప్రేమించగలిగే పేరెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే చదివే వాడిని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, ప్రోత్సహిస్తున్నారు, వాడి అడిగినని ఇస్తున్నారు, చదవని వాడిని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు. అంటే డిస్క్రిమినేషన్ స్టార్టింగ్ ఎట్ హోమ్. మనం జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటున్నాము, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటున్నాము, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా చేస్తున్నాం ఇంట్లో. అంటే బాగా చదివే వారిని ఒకలాగా, చదవని వారిని ఒకలాగా, చదివిన వారిని ఒకలా చూస్తున్నాం, చదవని వారిని ఒకలా చూస్తున్నాం. మేబీ వాడు చదివినా చదవకపోయినా వాడు ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉండేటట్లుగా చేయాల్సిన సిస్టమ్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు 3 వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఉన్నాము, ఇక్కడంతా అకాడమిక్ లీడర్స్ అందరం ఉన్నాము. బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు బ్రింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ చేంజ్. అంటే మాకంటే సొసైటీ పెద్ద ఫోర్స్ అయిపోయింది. సొసైటీ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మోర్ దాన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇంతకుముందు ఉదయం ఒక మీటింగ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక కొటేషన్ చూశాను. ఆ కొటేషన్ నేను అంతకుముందు యూ కెన్ విన్ అని శివకేరా బుక్లో చదివింది ఏంటంటే, ఏ సైలెంట్ ఓషన్ కెనాట్ మేక్ ఏ స్కిల్ఫుల్ సైలర్. అది నేను చదివిన కొటేషను.
దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇక్కడ ఒక కొటేషన్ రాశారు అక్కడ. సో దాన్ని నేను అక్కడ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను చేసిన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే, నిశ్చలమైన సముద్రము నైపుణ్యం గల నావికులు తయారు చేయలేదు అని రాశారు. సో మనందరం కూడా ఈ టర్బులెన్సెస్ వస్తాయి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ టు ఫేస్. ఇవన్నీ ఫేస్ చేసి నిలబడితేనే లైఫ్లో మనం సక్సెస్ అయినట్టు. సక్సెస్ అనేది మెటీరియలిస్టిక్ గెయిన్ కంటే కూడా ఒక స్పిరిచువల్ అంటే మనము ఒక ఇవన్నిటికీ కూడా అతీతంగా, అంటే ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మనం చాలా మందిని చూస్తున్నాం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ క్రియేటివ్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు బీటెక్ చదివి ఎంటెక్ చదివిన వాళ్ళు లిరిసిస్ట్ అవుతున్నారు. ఎంఎస్సీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ చేసిన అతను ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవుతారు, పాలిటెక్నిక్ చేసిన అతను పెద్ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతాడు. సో మనం చదివే చదువు చేసే ఉద్యోగానికి కనెక్షన్ గ్యారంటీ ఉండాల్సిన పని లేదు. సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అది మనకు రియలిస్టిక్గా ఆలోచించండి. తర్వాత ముఖ్యంగా నేను చూస్తుంది ఏంటంటే, అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్ కంపారిజన్తో మనం సఫర్ అవుతున్నాము. లెట్ us నాట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్, ట్రై టు కంపేర్ విత్ అవర్ సెల్ఫ్. ఐ థింక్ లెట్ us బి మోర్ ఆప్టిమిస్టిక్, మోర్ పాజిటివ్, లెట్ us బి మోర్ కన్స్ట్రక్టివ్, వి షుడ్ నాట్ బి డిప్రెస్డ్. ఐ థింక్ టెక్నాలజీ వస్తుంది పోతుంది, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ టెక్నాలజీని తట్టుకొని నిలబడే కెపాసిటీ కూడా మన బ్రెయిన్ గెయిన్ చేస్తుంది at the end of that. So with this positive note, I would like to thank each one of you. Thank you. Thank you so much, sir. Any questions, students and other members from the audience? Do you have any questions to the panelists, please? You can choose the panelists and ask questions. Professor Venugopal sir is more glamorous. Yeah, this age also. Yeah. Any questions, please? Any questions? Yeah, ma'am. Yes. To Dr. Rajshekhar Garu. Sir, you said you are going to evaluate papers with AI. Can I have something even in ChatGPT, down to the screen itself, they mentioned that AI can do mistakes. Yeah. Kindly check your important things. Yes. I am going to use AI. I am saying one of the business tool where I am the governing board member, number 1. Okay. Number 2, they are going to upload the key. They are not going to ask ChatGPT to evaluate. They are going to upload the key. And what it is going to do now, I think they are going to evaluate 200 scripts. These 200 scripts of evaluating, it is going to save the information of these people, how people are making some kind of a mistakes. Then when they are going to evaluate for the next batch, this 200 script evaluation knowledge is going to be accumulated. So they are going to upload the key, basically need not be MCQs. Even they are essay type questions, they are going to make some 10 to 20 varieties of answers, how the answer can be given. All of them are going to be stored there, and it is going to quickly glance and evaluate and compare and trying to give you similarity index, the way Turnitin is doing. For example, Turnitin is going to give you similarity index. But can manually we do that? So only AI can do. Grammarly, for example, that is also AI tool. So why are we worrying so much about it? All of us are beneficiaries of AI tool. ChatGPT is translating for us. Grammarly is helping for us. When you are writing a text, I think Grammarly is advising us. At the same time, Turnitin is going to help us. All plagiarism tools are going to help us. That way, for example, you have one page, 1000 words, and asking the text to properly reduce to, you are asking the text to reduce to the 500 words without losing the essence. It is going to do that. For example, I have a CV of 2 pages. I am asking it to give in 2 paragraphs. It is giving me, and I think that is doing a better job than my student or my scholar. If I ask my scholar take 1 day time to condense it, and that fellow may not know what is to be highlighted. But the ChatGPT or AI tool is thinking what is mostly accepted. I think what people are looking at. That is how it is going to. This is also asking for which purpose you are asking this CV. If I am asking for career counseling, it is highlighting my career counseling CV. If I am asking for MBA class, it is highlighting for my academic. If I am asking for research scholars, it is highlighting for my research. But this, I think, probably I may not be able to do that kind of a job with that precision within the short span of time. So that way, today,
my mobile phone has 5 AI tools: Perplexity, Grok, Copilot, and ChatGPT, Gemini. I think I have 5. What I am trying to do, I am using one ChatGPT and I am validating the content with other AI tool. That AI tool. Finally, after doing all these things, now I am using my intelligence. So this is how I think, my productivity is almost, doubled or tripled. So that way I think, if you really use AI, your productivity and your competency and your speed and your efficiency will improve. So let us not worry too much about it, but how to use. Because in IIM Ahmedabad very recently, one of the professors asked for students to use ChatGPT in the exam, officially permitted. But he wanted what kind of prompt you have written. Yes, that he is has more given important. marks for the prompt. I think now I think you train your students to give a better prompt. I think that is where I think, when we are unable to kill AI, I think how to master AI. I think that is how you are going to train your students. Thank you. Thank you. This is the question part when recently NC-RIME happened. Based on that, I just asked this question. Thank you. Thanks for your. Okay, students adakapothe elaga. You make the institute. If you don't ask. Questions from the best students. Okay. Yeah, one question from the students. Maybe vintunnara leda? No. Top of the class, best students. Aithe best students lera? Yeah, then one question from the students to the panelists, please. Any comment or compliment also? Feedback. Oh, yeah. Sir is saying ప్రశ్నించండి లేకపోతే ప్రశంసించండి కానీ ఏదో చేయండి మౌనంగా ఉండకండి. ప్రతి తరగతి గది ఒక ప్రయోగశాల, ప్రతి విద్యార్థి ఒక పరిశోధకుడు అయిన నాడే ఈ MBA చదువుకు అర్థం వస్తుంది. ప్రాక్టికాలిటీ లేనిది, అప్లైడ్ లేనిది ఎంకామ్ అవుతుంది, కానీ ఎంపోస్ట్గా ఉంది MBA సిలబస్ కంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్. MBA ఎందుకు? ఇండస్ట్రీ ఓరియంటేషన్ కాబట్టి, కేస్ స్టడీస్ కాబట్టి, ఇమర్షన్ కాబట్టి MBA అంటున్నాం. అది లేకపోతే MBA కాదు, BA. ఎం పోతుంది. The case study that I wanted to give, thank you for this time, madam. నేను బాంబేలో ఉన్నప్పుడు బోరివెల్లిలో ఒక కిళ్ళీ షాప్ ఉండేది, పాన్ షాప్. That fellow was selling pawns, and one day he constructed, sometime later he constructed a Amavari temple, Durga Mata temple, besides his, this came as India Today case study also, big cover story. ఆ పాలు తయారు చేసి ఏం చేస్తాడంటే అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతాడు. నైవేద్యం పెట్టి గంట కొడతాడు. గంట కొట్టి వాటిని ప్రత్యేక సపరేట్గా పెడతాడు అనమాట. గంటాలమ్మ పాన్, అది బ్రాండెడ్ యాజ్ గంటాలమ్మ పాన్ అనమాట. గంటాలమ్మ పాన్కి ఎక్కువ రేటు. ఆ రోజుల్లో ₹1 ఉండేది కిళ్ళి, ఇది ₹5. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏమైందంటే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ పాన్స్ ఈ క్రియేటెడ్, అంటే ఈ సెగ్మెంటెడ్, డెలీషియస్, మహారాజా పాన్, డిలక్స్ పాన్ కైండ్ ఆఫ్. ఒకనాటికి అది ఎలా ఎదిగింది అంటే, ధీరుభాయ్ అంబానీ వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినప్పుడు గంటలమ్మ పాన్ పెట్టారా లేదా, లేకపోతే పెళ్లికి రావు, అంత బ్రాండింగ్ అయిపోయింది. ఒక కిళ్ళి వాడు, చదువు లేని వాడు, కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించి ప్రజలకు ఏం కావాలి అనేది ఉపయోగించి కిళ్ళీని అంత పెద్ద బ్రాండ్గా తయారు చేశాడు. సో దేర్ఫోర్ MBA అంటే అలాంటిదండి. సో MBA అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, ఇంగ్లీషు, నా ఉద్దేశంలో అయ్యవాళ్ళు చెప్పారు అవన్నీ కావాలని, నా ఉద్దేశంలో అవేవి కావు, అవి కాస్మెటిక్స్, అందుకే దాన్ని ఫినిషింగ్ స్కూల్ అన్నాము. అవి నేర్చుకోండి, కానీ చివరికి మనకున్న లోపల మనకున్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించి మనం ఏ క్షేత్రంలో ఎన్నుకున్నా కానీ గొప్పవాళ్ళం కాగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. చివరి మాట నా నుంచి చివరి మాట. డాక్టర్ ప్రగీత
మీరు ఈ కార్యక్రమం చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. మీ తల్లిదండ్రులు చాలా మంచి పేరు పెట్టారు మీకు. మీరు నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం ప్రగతికి ఒక దీపిక, నూతన వరవడికి సరికొత్త గీతిక. థ్యాంక్ యూ. So I don't want to, I want to have the Honorable Vice Chancellor as the last word, but just only one comment that I hope the Jyoti Kumar sir, Honorable Vice Chancellor sir, will not regret coming to Nellore. Because he had some reservations. Now I think all the reservations are gone. ప్రశ్నించండి లేకపోతే ప్రశంసించండి అన్నారు. ది సెకండ్ పార్ట్ ఐ టేక్ బికాస్ all the questions you have answered, because all the queries that everyone have, that is the students, it's all clarified. But the most beautiful part is the whole panel have made a very magnificent or a kind of positive vibration among the students and the teachers, because whatever that we want to do or whatever that we want to achieve, we can do it. We can handle it, or we can manage everything, because that is the history that you have shown, and that is what you have made it today by this panel discussion. It was an excellent panel, because a positive note, a note with yes, I can. That is the takeaway that students will be having. Thank you so much, sir. Thank you.